Echó a su esposa y a sus cuatro hijas porque quería hijo, pero Quince nos después, cuando ellas regresaron, no venían buscando amor, venían con algo que el llamas imagino. Lo que sucedió esa noche, cambió todo para siempre. La lluvia golpeaba el techo de zinc con un ritmo constante. El aire olía a tierra mojada y a tristeza. Dentro de la casa, los gritos de Arturo rompían el silencio de la noche. Su esposa, Clara, sostenía a la más pequeña en brazos, con los ojos llenos de lágrimas. Las otras tres niñas se referían a su falda, temblando de miedo. No quiero más mujeres en esta casa, rugió Arturo, con el rostro enrojecido por la ira. El fuego de la chimenea parpadeaba, proyectando sombras torcidas sobre las paredes. Las niñas observaban como su padre lanzaba las ropas al suelo, una a una. El olor del humo y la madera quemada se mezclaba con el de la desesperación. Clara no respondió. Sabía que cualquier palabra solo avivaría el fuego. Recogió lo poco que pudo y salió bajo la lluvia con sus hijas. Los truenos retumbaban, como si el cielo mismo llorara con ellas. Arturo cerró la puerta con un golpe seco, sin mirar atrás. El silencio que seguió fue más frío que la tormenta. Pararon los años. La casa, antes llena de voces y risas, se volvió un lugar vacío. Las paredes se agrietaron, los retratos se cubrieron de polvo. Arturo envejeció solo, rodeado de ecos. A veces creía pasos pequeños en el pasillo, pero no había nadie. Las noches se hicieron más largas. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas, como un lamento. Un día, al amanecer, un coche oscuro se detuvo frente a la vieja casa. Cuatro mujeres brillaron, sus rostros serenos, sus miradas firmes. El sol apenas tocaba sus cabellos, y el aire parecía de tenis. Arturo observó desde la ventana, con el corazón acelerado. Reconoció los ojos de Clara en una de ellas. Sintió un temblar en las manos. Su respiración se volvió pesada. El pardo regresaba, no como recuerdo, sino como juicio. Las hijas avanzaron lentamente hacia la puerta. El sonido de sus pasos resonó como un tambor de advertencia. Arturo retrocedió, el sudor frío corriendo por su frente. El pomo giró. La puerta se abrió con un crujido largo, como un suspiro del tiempo. El aire dentro se volvió denso. Los ojos de las mujeres brillaban con una mezcla de tristeza y algo más profundo. Algo que Arturo no supo nombrar. Y en ese instante. Un escalofrío le recorrió la espalda. El silencio era tan intenso que podía oír el tic-tac del viejo reloj del pasillo. Las hijas se quedaron quietas, observándolo. No había odio en sus miradas. Tampoco ternura. Solo una calma inquietante, como la antesala de una tormenta. Arturo trató de hablar, pero su voz se quebró. Yo no sabía, murmuró, con un hilo de aire que apenas salía de su garganta. Una de las hijas, la mía, dio un paso adelante. Sus tacones resonaron en el suelo de madera gastada. Numbers ecos como si fuéramos nada, dijo ella, sin levantar la voz. Su tono era sereno, pero cada palabra pasaba como una piedra. Quisiste un hijo, y pediste una familia. Arturo tragó saliva. El corazón le latía con fuerza, cada golpe más doloroso que el anterior. Las otras hijas se acercaron, rodeándolo lentamente. Sus rostros eran diferentes, pero en todas brillaba el mismo fuego. El fuego que el mismo había encendido 15 años atrás. Clara no estaba con ellas. Arturo lo notó al instante. Miró hacia la puerta, esperando verla entrar. Pero solo el viento se coló entre los marcos rotos. ¿Dónde está su madre? Preguntó con voz temblorosa. La más joven, aquella que el recordaba en brazos de Clara, bajó la mirada.
Murio respondió suavemente. Murio sin rencor, pero sin perdón. Arturo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sus manos temblaron, buscó una silla y se dejó caer. El aire en la habitación se volvió más espeso, más oscuro. El reloj seguía marcando los segundos, implacable. Ella, me odiaba, susurró, così parasai. No dijo la mea. Te olvido. Esa palabra lo golpeó más fuerte que cualquier grito. Te olvido. La idea de haber sido borrado de la memoria de Clara lo quemó por dentro. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lentas, pesadas. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La culpa lo había encadenado al suelo. Las hijas no se movieron. Solo lo observaron, y en silencio, mientras él se derrumbaba frente a ellas. El fuego de la chimenea, que había encendido horas antes, crepitó débilmente. Su luz temblaba, proyectando sombras en las paredes como figuras del pardo. Arturo miró alrededor y de pronto recordó aquella noche. La lluvia. El llanto. El sonido del portazo que había sellado su destino. La misma casa, el mismo fuego, pero todo diferente. El tiempo había devorado su orgullo, y ahora solo quedaba un hombre roto. La segunda hija se acercó, dejó algo sobre la mesa, un pequeño retrato enmarcado. Era Clara, joven, sonriente, rodeada de sus cuatro niñas. La foto tenía una mancha de humedad en la esquina, pero los rostros aún brillaban. Arturo la miró largo rato, los labios temblando. Era hermosa, susurró. La hija respondió sin emoción. Sí. Y tú la echaste bajo la lluvia. El silencio volvió. El reloj marcó una hora que nadie quiso escuchar. El viento golpeó la ventana, haciendo vibrar los cristales. Las hijas se miraron entre sí. Habían venido por algo más que palabras. La mea sacó un sobre del bolso. Lo dejó sobre la mesa, frente a él. Esto es tuyo, dijo con frialdad. Arturo lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita con la caligrafía suave que reconoció de inmediato. Era de Clara. El olea del papel, envejecido, traía consigo el pardo. Sus ojos se nublaron antes de terminar la primera línea. Y mientras su voz temblaba al leer aquellas palabras, una sensación de vacío le atravesó el pecho. La letra de Clara, redonda y limpia, parecía aún tener vida. Podía imaginarla sentada en una mesa humilde, escribiendo bajo la luz de una vela. Cada trazo era un suspiro, una herida abierta. Arturo, comenzaba la carta, cuando lees esto, quizás no quid nada entre nosotros más que el recuerdo. No te guardo odio, porque el odio consume, yo me he consumido bastante. El tembla en las manos de Arturo aumentó. Las palabras parecían habladas directamente al oído, como si Clara estuviera allí, junto a él. Te quais más de lo que debí. Pens que el amor podría llenar el vacío que dejaba tu orgullo. Pero no se puede amar a quien desprecia su propia sangre. Arturo cerró los ojos, apretando el papel contra el pecho. Podía oler su perfume, sentir su voz en el aire, casi tocarla. Las hijas lo observaban sin decir nada. En sus rostros había una mezcla de pena y justicia. Cuando te fuiste de aquella noche, no solo pediste una esposa. Pediste tus hijas. Y ellas, Arturo, son más fuertes de lo que tú llamas fuiste. El viejo levantó la mirada, con los ojos húmedos y rojos. Cada palabra lo desarmaba, lo desnudaba de todo orgullo. La voz le salió rota. Yo solo quería un hijo, balbució, como si buscara justificarse ante fantasmas. La hija mena lo miró con frialdad. Querías un hijo, pero no mereces una hija.
Arturo cincio un nudo en la garganta. El air se la hacia pasado, imposable de traga. El reloj del pasillo marco la media noche con un golpe seco, profundo, que pareció vibrar en los huesos de todos los presentes. Si alguna vez recuerdas mi nombre, continuaba la carta, hazlo no por lo que pediste, sino por lo que destruiste. Un viento helado recorrió la habitación. La llama de la chimenea se agitó, lanzando chispas como si el fuego también temblara. Arturo apoyó la frente en la mesa, solazando. Los años se desmoronaban sobre el como polvo viejo. Cada lágrima que caía sonaba en el silencio como una confusión tardía. Las hijas, firmes, se mantenían de pie. La segunda, aquella con la voz más suave, habló por primera vez. Nosotras aprendemos a vivir sin ti. Arturo alzó la mirada lentamente. Sus ojos eran un espejo roto. Ella continuó. Tuvimos hambre, frío y miedo. Pero también tuvimos una madre que nunca se rindió. Ella nos enseñó a no odiar, aunque no sé si logró que lo cumpliéramos. El anciano trató de responder, pero su voz se perdió en un murmullo. La mayor extendió la carta hacia él. Lee el final. Las palabras finales de Clara parecían escritas con el alma misma. Cuando tus hijas regresen a esa casa vieja, no sea por amor ni por venganza. Sea porque el tiempo debe ser lo que tú abriste con tu crueldad. Y si el silencio cae sobre ti, escúchalo bien, Arturo. Y silencio será la voz de todo lo que pediste. El papel quedó de sus manos, flotando lentamente hasta el suelo. El anciano se llevó las manos a la cara. Por primera vez en 15 años, loro sin contención. No por culpa, sino por el vacío irreparable que lo rodeaba. El sonido de la lluvia volvió, golpeando los cristales con la misma furia de aquella noche. Las hijas se miraron, y sin una palabra, comenzaron a caminar hacia la puerta. Arturo levantó la cabeza, desesperado. Esperan, dijo, con un hilo de voz. No me dejen solo. La más joven se detuvo por un momento. Giro apenas el rostro. Numbers de geste solos primero. Y salió. La puerta se cerró con suavidad, pero el eco del golpe retumbó en cada rincón de la casa. Arturo quedó allí, rodeado de sombras. El fuego se apagaba poco a poco. El reloj seguía marcando el paso del tiempo, cruel y indifferent. Fuera, la lluvia se convertía en tormenta. Dentro, solo quedaba un hombre, una carta, y el peso insoportable de todo lo que había pedido. Hasta que, de pronto, un sonido lo hizo levantar la cabeza. Un susurro suave, una voz que no podía venir de este mundo. Una voz que parecía salir de las paredes mismas, envolviéndolo con un murmullo familiar. Era una voz femenina, cálida y melancólica, que pronunciaba su nombre con un tono que helaba la sangre. Arturo. El anciano se quedó inmóvil. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo dentro de su cabeza. La voz volvió, más cerca, casi al oído. Porque el fuego agonizaba en la chimenea, lanzando destellos débiles que proyectaban sombras danzantes por toda la habitación. Las sombras parecían moverse con vida propia. Una figura delgada, envuelta en luz tenue, comenzó a formarse junto a la ventana. El viento soplaba con violencia afuera, pero dentro, el aire era denso, pesado, inmóvil. Arturo sintió un escalofrío recorrer la espalda. Su respiración se aceleró, sus dedos se crisparon sobre la mesa. Clara. Susurró, sin atreverse a mirar del todo. La silueta se mantuvo quieta, observándolo. Tenía los mismos ojos que él había visto en sueños, aquellos ojos llenos de tristeza y fuerza. No parecía enfadada. Solo, presente. El reloj marcó una hora inexistente, un golpe sordo que resonó más de lo normal. Arturo se levantó,
tambaleante. Sus pasos crujiran sobre el suelo de madera, cada uno más incierto que el anterior. El retrato declara, el mismo que sus hijas habían dejado sobre la mesa, ahora estaba de pie, apoyado contra la carta. Y en la superficie del vidrio, su reflejo parecía moverse lentamente. El anciano tragó saliva, tratando de hablar. No quais hasat dano. El reflejo declara inclinó ligeramente la cabeza. La voz volvió, susurrante, envolviéndolo como una corriente fría. No quisiste más. Arturo dio un paso atrás. El fuego lanzó una chispa que iluminó la habitación por un instant. En destello fugaz, la figura de Clara estaba detrás de la mesa, de pie, con el mismo vestido que lavaba la noche en que se fue. Su piel parecía hecha de luz pálida, casi transparente, pero sus ojos tenían una profundidad viva, imposible de mirar por mucho tiempo. Arturo quedó de rodillas. El suelo estaba helado. Perdoname, dijo con un hilo de voz. Fue un tonto, un monstruo. El retrato vibró levemente. Una lágrima, real, resbaló desde el marco y quedó sobre la mesa. El anciano lo vio. Supo que aquello no era un sueño. Clara no respondió. Solo dio un paso hacia él, el aire se llenó de un aroma leve, dulce, el mismo perfume que ella usaba años atrás. El olor a lavanda se mezcló con el humo del fuego moribundo. Arturo cerró los ojos. Las lágrimas le caían sin control, calientes, mezcladas con su respiración entrecortada. Tme, murmuró. Solo quería. Pero su voz se quebró antes de terminar. Cuando volvió a abrir los ojos, Clara ya no estaba. Solo cuidaba el retrato, quieto, sereno, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en la carta, había algo nuevo. Una línea más, escrita con la misma letra. Una línea que antes no estaba allí. Deja. Arturo, no busques mi perdón. Busquete a ti mismo en lo que destruiste. El anciano retrocedió en la silla, su respiración entrecortada. El papel temblaba en sus manos, pero no por el viento. El fuego se apagó por completo, dejando la casa sumida en la oscuridad. Solo el tic-tac del reloj seguía, insistente, como un corazón que se negaba a detenerse. Arturo miró hacia la ventana. Afuera, bajo la lluvia, creyó ver cuatro siluetas femeninas caminando juntas, alejándose hacia el camino. Eran altas, firmes, serenas. Sus vestidos ondeaban con el viento como si no les pasara el pardo. Arturo quiso llamarlas, pero la voz no le salió. Sus labios se movieron sin sonido. Solo un suspiro escapó de su pecho. Las figuras se detuvieron un instant. Una de ellas, la más joven, giró la cabeza hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y algo que podría haber sido compasión. Entonces, una chispa de luz atravesó el cielo, iluminando la escena. Un relámpago blanco, breve, silencioso. Cuando Arturo parpadeó, las figuras ya no estaban. Solo la lluvia, cayendo sobre la tierra, sobre el tejado, sobre el alma vacía de un hombre que comprendía demasiado tarde lo que había pedido. El reloj marcó otra hora. Un golpe seco. 2. 3. Con el cuarto golpe, la casa entera pareció respirar. Un suspiro largo, profundo, casi ameno. El anciano levantó la vista hacia el techo, con el corazón latiendo como un tambor. Escuchó, otra vez, aquella voz. Suave. Casi un suspiro. Ahora sabes como se siente estar solo, Arturo. El susurro se desvaneció en el aire, como una joya lavada por el viento. Arturo permaneció de pie, mirando hacia la nada, con el alma vacía. El silencio que seguió era profundo, casi sagrado.
Solo el sonido distante de la lluvia llenaba los rincones de la casa. Por primera vez en 15 años, comprendió lo que significaba perderlo todo. No en el sentido de no tener, sino en el de haber destruido con sus propias manos lo que alguna vez le dio sentido a su vida. Avanzó lentamente hacia la chimenea. El fuego se había extinguido, dejando un lecho de brasas grises. Tomó el retrato de Clara y sus hijas, y lo sostuvo contra su pecho. Las lágrimas volvieron, pero no eran de culpa. Eran de aceptación. De despedida. Se sentó junto a la mesa, el cuerpo cansado, el corazón rendido. El reloj siguió marcando el paso del tiempo, cada segundo más suave, más distante. A fura, el amanecer comenzaba a asomar entre las nubes. Una luz pálida, limpia, entró por la ventana y banó la habitación. Por un instant, la casa pareció respirar de nuevo. Las sombras se disiparon, el aire se volvió cálido. Arturo levantó la mirada y sonrió débilmente. Perdóname, Clara, susurró. Donde quiera que estés, perdóname. Sus ojos se cerraron lentamente, y su cuerpo se relajó. El retrato quedó apoyado sobre su pecho, firme y en paz. La brisa movió las cortinas, trayendo consigo un aroma suave a lavanda. Y en ese instant, el reloj del pasillo se detuvo. La casa quedó en silencio. Solo la luz del sol, entrando por la ventana, iluminaba el rostro sereno del viejo Arturo. A fura, entre el canto de los pájaros y el olor de la tierra mojada, 4 mariposas blancas se elevaron juntas hacia el cielo. Y el pardo, al fin, descansó.